Hello student, in my last class I discussed motion in a straight line. This is also the same chapter, motion in a straight line. This is the third lecture. Today I shall discuss generally application of calculus and problem related. Okay, first this is a equation x equal to at cube plus bt square plus ct. Follow, this is a equation. Okay, now what will be its velocity from this equation? Find out the what will be, question ta follow karo age, what will be the velocity when acceleration is 0. Follow this equation, x equal to at cube plus bt square plus ct. What will be the velocity when acceleration is 0? Now differentiate this equation with respect to t. Differentiate x with respect to t. t এর রেসপেক্টে আমরা x এর ডিফারেন্সিয়েট করব। তাহলে dx by dt equal to, আমি আগের ক্লাসে জাস্ট প্রিভিয়াস ক্লাস I discussed that the basic idea of difference calculus, t a constant 3at square plus 2bt plus c. Okay, now this is the dx by dt is equal to v. Now again differentiate dv by dt equal to 6at plus 2b. Okay, what will be the velocity when acceleration 0? Now here suppose here minus. Okay, this is the acceleration, dv by dt is equal to acceleration. According to question, when f equal to 0, when f equal to 0, 6at minus 2b equal to 0, that is t equal to b by 3a. Okay, when কখন অ্যাক্সেলারেশনটা 0 হবে? আফটার দিস টাইম। নাও পুটিং দ্য ভ্যালু অফ টি, এই ইকুয়েশনে, এই নাম্বার 1 ইকুয়েশনে পুটিং দ্য ভ্যালু অফ টি, টি এর ভ্যালু বসালেই আমরা ভেলোসিটিটা পেয়ে যাব। 3a ইনটু টি এর ভ্যালু b স্কয়ার বাই, এখানে টি এর ভ্যালু বসাবে, এখানে টি এর ভ্যালু বসাবে, দ্যাট ইজ দ্য রেজাল্ট। আমরা বলেছি ডিফারেন্স ক্যালকুলাসে পাওয়ারটা আগে যাবে, পাওয়ার আগে গেল এবং পাওয়ার 3 মাইনাস 1, এটাই হচ্ছে রুল। তাহলে আমরা after this time velocity will be 0 and putting the value of t in this equation 1 will get the value of velocity. Okay, now another application of calculus. Follow, root x equal to t minus 5. This is one dimensional equation. From this equation find out acceleration. Find out acceleration. Okay, acceleration find out করো। acceleration কে আমরা f ধরতে পারি বা a ধরতে পারি। Now this equation squaring both side, x equal to t minus 5 এর হোল স্কয়ার, that is x equal to t square. Okay,
নাও dx by dt, that is velocity, equal to t এর পাওয়ার 2 2t minus 10, ফলো পাওয়ার আগে চলে গেল, পাওয়ার -1, velocity v equal to now dv by dt, that is acceleration, equal to 2. So this is the result. Differentiate v with respect to t, follow 2t to the power 0, t to the power 1. Now 2 power 1 আগে গেল t1 minus 1, that is 2. কোনো কিছুর পাওয়ার 0 মানে 1. This is another application of calculus. Now third application, x square equal to 2 minus t, follow x square equal to 2 plus t. From this equation find out the acceleration, মানে ত্বরণ. From this equation find out the acceleration. Follow 2x dx by dt, আচ্ছা চেঞ্জ করে নিন একটু, টু ডিফারেন্সিয়েট টি উইথ রেসপেক্ট টু এক্স, কি করছি, ডিফারেন্সিয়েট টি উইথ রেসপেক্ট টু এক্স, 2 এর ডেরিভেটিভ 0, t এর ডেরিভেটিভ, তাহলে dt বাই dx ইকুয়াল টু 2x, dt by dx equal to 2x, follow. Now dx by dt equal to 1 by 2x, that is v equal to 1 by 2x. We have to find out the acceleration. Again differentiate it with respect to x, dv by dx, দেখো এটা 2x to the power 1 by 2x to the power -1, dv by dx 1 by 2 into -1 x to the power -1, ক্লিয়ার? পাওয়ার আগে গেল, পাওয়ার থেকে 1 মাইনাস, কি দাঁড়ালো, -1 by 2x square, dv by dx. Now acceleration f equal to, we know f equal to dv by dx, v এর ভ্যালু 1 by 2x, putting the value of v and dv we get -1 by 4x cube. আমি আগের ক্লাসে বলেছিলাম f equal to v into dv by dx, দেখো f equal to dx dv by dt. Now dv by dx into dx by dt, what is this, v dv by dx. এক্সপ্রেশন অফ অ্যাক্সিলারেশন, ত্বরণের একটা আমরা এক্সপ্রেশন পেয়েছি, f equal to v dv by dx. This is another application. Okay, now all are differential calculus. Okay, এটা অন্য প্রবলেমে যায়। সাপোজ মোশন ইন এ স্ট্রেট লাইন চ্যাপ্টারে একটা প্রবলেম দেখো,
একটা ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম। এই প্রবলেম উপর বেস করে আমরা অনেক ধরনের প্রবলেম সলভ করতে পারবো। প্রবলেমটা, এখানে একটা বাস আছে, ফলো দিস ইজ এ বাস। বাসটা রেস্টে আছে, এখানে একজন ম্যান দাঁড়িয়ে আছে। এখানে ম্যান কতটা বিহাইন্ডে আছে বাসের? 9 মিটার। A man is standing just 9 meter behind a bus. Man and bus both are rest. When the bus starts with 2 meter per second square acceleration F, বাসটা 2 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার অ্যাক্সিলারেশন স্টার্ট করলো। At that moment, man starts with uniform speed, uniform velocity. A man just behind 9 meter behind from a bus, and when the bus starts with an acceleration 2 meter per second square, man starts with a uniform velocity. Man একটা ইউনিফর্ম মানে সমবেগ নিয়ে স্টার্ট করলো। So find out the minimum velocity of the man. Find out the minimum velocity. Minimum velocity of man so that he can catch the bus. বাসটাকে সে ক্যাচ করতে পারে, ধরতে পারে, কত স্পিডে গেলে তার বাসটাকে সে ধরতে পারবে। তাহলে দিস ইজ দ্য কোশ্চেন প্রবলেম। আমি একবার বলছি প্রবলেমটাকে। এ ম্যান জাস্ট বিহাইন্ড এ 9 মিটার বিহাইন্ড অফ এ বাস, and when bus starts with an acceleration 2 meter per second square, man starts with a uniform velocity. What will be the minimum velocity of the man so that he can catch the bus? Minimum velocity, acha. Suppose after time t, after t second, he catches the bus. t সেকেন্ড পর সে বাসটাকে ক্যাচ করবে। তাহলে t সেকেন্ড পর যদি বাসটাকে ক্যাচ করে, দেখো ফলো, এটা 9 মিটার, t সেকেন্ডে বাসটা এই স্ট্যান্ডে চলেছে, এখানে বাসটা আছে। তাহলে ম্যান বাসটা টি সেকেন্ডে এস ডিস্টেন্স গেল, সাপোজ ইন টি সেকেন্ড বাস কভার্ড এ ডিস্টেন্স এস, তাহলে 9 প্লাস এস ম্যানের ইউনিফর্ম ভেলোসিটি আমি ইউ ধরলাম, দ্য ইউনিফর্ম ভেলোসিটি ইউ। তাহলে দিস ডিস্টেন্স উইথ ইউনিফর্ম ভেলোসিটি, ম্যান ইউ ভেলোসিটি নিয়ে টি সেকেন্ডে এইখানে পৌঁছালো। তাহলে 9 প্লাস এস ইকুয়াল টু ইউটি। ক্লিয়ার কোশ্চেন ইকুয়েশনটা? 9 প্লাস এস, এস ডিস্টেন্স কভার্ড বাই দ্য বাস, দ্যাট ইজ 9 প্লাস এস ইকুয়াল টু হাফ এফ টি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ইউটি। এফ এর ভ্যালু 2 মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার। এফ এর ভ্যালু আমরা পুটিং দ্য ভ্যালু অফ এফ t square minus ut plus 9 equal to 0. This is a quadratic equation. Clear? ম্যান এখান থেকে স্টার্ট করেছে, t সেকেন্ড পর বাসটাকে, তো t সেকেন্ডে বাসটা এগিয়ে গেছে s ডিস্টেন্স। ম্যান এখানে পৌঁছে, ম্যান টোটাল ডিস্টেন্স কত গেছে? 9 প্লাস s, দ্যাট ইজ ut। ম্যানের ভেলোসিটি ইউনিফর্ম ভেলোসিটি, s ইকুয়াল টু ut প্লাস হাফ এফ টি স্কোয়ার। বাসের ইনিশিয়াল ভেলোসিটি 0, হাফ এফ টি স্কোয়ার। Now the value of t root minus b plus minus root over b square minus 4ca by 2a, এটা ক্লাস 9 10 এ তোমরা এই ইকুয়েশনের সঙ্গে পরিচিত। t equal to minus b plus minus root over b square minus 4ca by 2. Clear? 4ca, 4 into c9 36 into 1 by 2a, এর ভ্যালু 1, ওকে, মাইনাস b। t এর ফর রিয়েল ভ্যালু অফ t
দ্য ম্যান ক্যান ক্যাচ দ্য বাস, ম্যানটা বাসটাকে ক্যাচ করতে পারছে, তাহলে টি এর আমরা কি ভ্যালু পাবো? রিয়েল ভ্যালু। ফর রিয়েল ভ্যালু অফ টি, টি এর রিয়েল ভ্যালু, এই যে ডিটারমিন্যান্ট, এই রুট ওভারের মধ্যে যে ভ্যালুটা আছে, কোয়ান্টিটিটা, that is u square minus 36 is greater than equal to 0. For real value of t, the value u square minus 36, if u square minus 30 less than 0, then it is imaginary. So if u square minus 36 less than 0, then the man never catches the bus. But if u square minus 30 is greater than equal to 0, the man easily catches the bus. Okay, so for minimum speed, for minimum velocity of the man, u square minus 36 equal to 0, that is u equal to 6 meter per second. Clear? u equal to 6 meter per second. তাহলে the minimum velocity of the man will be 6 meter per second, so that he can easily catches the bus. Just catches the bus minimum. 6 এর স্পিডের বেশি হলে সে ক্যাচ করবেই, কিন্তু তার কম হলে কোনোদিনই ক্যাচ করতে পারবে না। দিস ইজ ওয়ান টাইম অফ প্রবলেম ফ্রম দিস চ্যাপ্টার। And from this equation, putting the value of u, you will get the time also. The time, this is 0, so time t equal to your value 6 by 2, that is 3 seconds. After 3 seconds, he can catch the bus. He will catch the bus. Your value of u 6, this is 0, so t. So the minimum speed 6 meter per second and the time 3 seconds. After 3 seconds, he will catch the bus. Okay. Another problem from this chapter. These are special type of problem. Okay. From this basis of this theory, you can easily solve another problems. Okay. Now next problem. This is a root. Okay. The particle starts from rest u equal to 0 with acceleration alpha. With acceleration alpha and reaches with acceleration alpha and then after reaches here, suppose v, a man starts from rest, or particle starts from rest with uniform acceleration alpha, and after some time he moves with retardation beta. This is retardation, mondon, retardation, and this is acceleration. Okay, and here velocity 0. So velocity from here, velocity increasing, বাড়তে বাড়তে এখানে maximum velocity v max, তারপরে velocity decrease করতে এখানে 0. So what will be the find the value, total time কত লাগলো, total time t. Find out the maximum velocity, v max velocity, maximum velocity, number 2 distance covered. So a particle starts from rest with uniform acceleration alpha and reaches a maximum velocity, and after that he starts with retardation and velocity will be nil. Total time t. So find out the maximum velocity and the total distance. This is the problem.
Clear? Suppose this time t1, so this time t minus t1. Suppose the particle moves with uniform acceleration during the time interval t1. t1 টাইম নিয়ে সে অ্যাক্সিলারেশনে গেল, তাহলে t minus t1 টাইম নিয়ে রিটার্ডেশনে যাবে। এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি? v equal to u plus ft, that is alpha t1. From here v equal to beta t minus t1. Clear? Here, from here 0 equal to v minus ft, t minus t1. From here we v, so from this equation we get alpha t equal to beta t minus t1, that is t1 equal to alpha t1 equal to alpha t equal to beta t minus beta t1. So beta t1 equal to beta t minus alpha t, that is t1 equal to beta minus alpha by beta. Clear? Oh sorry, alpha t1, this is alpha t1, then t1 equal to beta by alpha plus beta into t. Follow? t1 equal to beta t by alpha plus beta. Now first হাফের ডিস্টেন্স s1, সেকেন্ড হাফের ডিস্টেন্স s2. s1 equal to v square by 2 alpha and s2 equal to v square by 2 beta. ফলো? v square equal to u square minus 2, এই ফর্মুলা আমি ফেলেছি। v square প্রথমটা হচ্ছে v square equal to 0 square plus 2 alpha s1, আর সেকেন্ডটা 0 square equal to v square minus 2 beta s2. From these two equation we get s1 and s2. So total distance s1 plus s2 equal to v square by 2 into 1 by alpha plus 1 by beta. Putting the value of v, from here, putting the value of t1, you get v equal to alpha beta by alpha plus beta t. Maximum velocity আমরা বার করেছি, putting the value of v, you will get the total distance. Clear? This is a very important problem. Now, in application of integral calculus, application of differential calculus, just আমি differential calculus দেখেছি, integral calculus কিছু ইকুয়েশন দেখো। f equal to dv by dt, আমরা জানি এটা dv equal to f dt. ইনিশিয়াল ভেলোসিটি u, ফাইনাল ভেলোসিটি v, স্টার্ট যখন করছি সময় 0, টি টাইম পর। ভালো করে বোঝো। ফলো? ইনিশিয়াল ভেলোসিটি u, ফাইনাল ভেলোসিটি v, অ্যাক্সেলারেশন f, সময় গণনার টাইম কত, এখানে t0, এখানে আফটার টাইম t।
লোয়ার লিমিট, আপার লিমিট, লোয়ার লিমিট, আপার লিমিট। ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস, ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস। ডিভি এর ইন্টিগ্রেশন ভি, আপার লিমিট ভি ইউ, ডিটি এর ইন্টিগ্রেশন টি। অপোজিট অফ ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাসের জাস্ট অপোজিট ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস। সো আপার লিমিটের ভ্যালু বসাও ভি মাইনাস ইউ ইকুয়াল টু এফ টি, দ্যাট ইজ ভি ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এফ টি। অ্যাপ্লিকেশন অফ ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস। ক্লিয়ার? সাপোজ এক্স ডিএক্স 2 3, এটার ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস কি হবে? এক্স এর পাওয়ার কত? 1, দ্যাট ইজ 1 প্লাস 1 বাই পাওয়ার 2, আপার লিমিট 3 বাই 2, এক্স স্কোয়ার বাই 2, আপার লিমিট 3 2, ভ্যালু অফ 3 আগে বসাও, 3 3 যা 9 বাই 2 মাইনাস 2 2 যা 4 বাই 2, আপার লিমিটের ভ্যালু বসিয়ে মাইনাস দিয়ে লোয়ার লিমিটের ভ্যালু। dx কত আছে? 1, 1 মিন্স x টু দি পাওয়ার 0 dx কি হবে? ওখানে পাওয়ার ডিফারেন্স ক্যালকুলাসে কমেছিল, এখানে কি হবে? এখানে পাওয়ার বাড়বে। দেখুন ধরো x টু দি পাওয়ার 0 প্লাস 1 বাই 0 প্লাস 1, দ্যাট ইজ x। dx এর ইন্টিগ্রেশন অ্যাকচুয়ালি x, dv এর ইন্টিগ্রেশন v। ক্লিয়ার? এখান থেকে আমরা আর একটা ইকুয়েশনে যাব, v ইকুয়াল টু ds বাই dt ইকুয়াল টু u প্লাস ft। ফলো ds ইকুয়াল টু u dt প্লাস ft dt, ইন্টিগ্রেশন 0 টু s। প্রথমে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি যখন ইনিশিয়াল টাইম কত? 0 টু t, 0 টু t স্টার্ট করছি তখন ডিস্টেন্স 0 আফটার t সেকেন্ড। এখানে t সেকেন্ড আফটার t সেকেন্ড কত ডিস্টেন্স কভার করেছে? s f। তাহলে এখানে আমরা কি পাচ্ছি? s এর ইন্টিগ্রেশন s, আপার লিমিট বসাও, s ইকুয়াল টু, আচ্ছা আমি উপরে গিয়ে করছি, s আমি আগেই বলেছি ds এর ইন্টিগ্রেশন s, u dt এর ইন্টিগ্রেশন করলে t হবে 0 টু t প্লাস f, t এর ইন্টিগ্রেশন t স্কয়ার বাই 2, 0 putting the value you will get s equal to ut plus half ft square। হলো অ্যালজাব্রিক্যাল নিয়মে আমরা করেছিলাম, আবার এটাকে ক্যালকুলাস দিয়ে আমরা এই প্রুফটা করলাম। ওকে, আবার দেখো আমরা জানি f ইকুয়াল টু কি? v dv বাই ds, বারবার দেখিয়েছি অ্যাক্সিলারেশন এটা। v dv ইকুয়াল টু f ds, ইন্টিগ্রেশন ইনিশিয়াল ভেলোসিটি u, ফাইনাল ভেলোসিটি v, ইনিশিয়াল ডিস্টেন্স s। যখন আমরা ডিস্টেন্স স্টার্ট করছি এখানে s, এই টোটাল ডিস্টেন্সটা s, এখানে u ভেলোসিটি, এখানে v, অ্যাক্সিলারেশন f নিয়ে যাচ্ছে। ইনিশিয়াল ডিস্টেন্স যখন 0 তখন ভেলোসিটি u, ডিস্টেন্স 0। নাও v dv মানে v স্কয়ার বাই 2 ইন্টিগ্রেশন v বাই u ইকুয়াল টু f, s এর ইন্টিগ্রেশন s 0। সো পুটিং দ্য ভ্যালু v স্কয়ার বাই 2 মাইনাস u স্কয়ার বাই 2 ইকুয়াল টু fs, দ্যাট ইজ v স্কয়ার ইকুয়াল টু u স্কয়ার প্লাস 2fs। ক্লিয়ার? তাহলে আমরা ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস এবং ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাসের অ্যাপ্লিকেশন আমরা দেখলাম। একটু অ্যানাদার টাইপের প্রবলেম দেখায়। দিস ইজ
V versus T gap. The slope of or gradient of a V versus T gap indicate acceleration. Suppose this is curve A and this is curve B. This angle 30 degree and this angle 60 degree. এটা একটা ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ, কোনটার ক্ষেত্রে অ্যাক্সিলারেশন বেশি? তাহলে কার্ভ এর জন্য অ্যাক্সিলারেশন tan অফ, অ্যাক্সিলারেশন হচ্ছে ট্যানজেন্ট গ্রেডিয়েন্ট tan 30 ডিগ্রি, দ্যাট ইজ 1/√3। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অ্যাক্সিলারেশন FA FB tan 60 ডিগ্রি, দ্যাট ইজ √3। ক্লিয়ার? ঠিক একইভাবে S versus TA gap, the slope or gradient of this curve indicate the velocity. ঠিক একইভাবে this is 30 degree, this is 60 degree, so V1 VA এ কার্ভের জন্য ভেলোসিটি কত? tan of 30 ডিগ্রি, বি কার্ভের জন্য ভেলোসিটি tan of 60 degree, which is greater. From here we'll get the result. Now under gravity, motion under gravity, এই চ্যাপ্টারের সঙ্গে লিংক আছে ইকুয়েশন গুলো, সেটা একটু ডিসকাস করব। মোশন আন্ডার গ্র্যাভিটি, অফ কোর্স স্ট্রেট লাইন, মোশন ইন এ স্ট্রেট লাইনই হবে এখানেও। মোশন আন্ডার গ্র্যাভিটি, মোশন আন্ডার গ্র্যাভিটি ফলো। সাপোজ দিস ইজ হাইট h, আর্থ সারফেস থেকে h হাইটে একটা স্টোন এখানে রেখেছি, তার ধরে আছে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি u, ছেড়ে দিলে কত অ্যাক্সিলারেশন নিয়ে নামবে? অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি। ফাইনাল ভেলোসিটি আফটার t টাইমে পৌঁছালো। তাহলে আমরা কি জানি? h ইকুয়াল টু ut ডাউনওয়ার্ডে প্লাস হাফ gt স্কোয়ার, s ইকুয়াল টু ut প্লাস হাফ ft স্কোয়ার।